Ek gesels nou verder oor Zuma voor die Zondo-kommissie met Pieter du Toit, Erin Bates en S'thembiso Msomi. S'thembiso, so what is the former president's strategy here? He's making allegations that he's been poisoned. He's very much portraying himself as the victim. What is he hoping to achieve? I think it's the last strategy in his arsenal. So he rose into power using the same strategy. He was not doing it in public, but in ANC structures, he always had these conspiracy theories of why people are trying to stop him from being president and why there were foreign agencies working against him, because apparently Oliver Tambo left him with all these secrets. So he's used it, it worked for him, and now that he finds himself in trouble, even after being in power, he thinks that this tactic will help him to keep support within the ANC and maybe to use that support as a strategy to fight back against the current government. Whether it's going to work, I don't think it's going to work, because he's already been president. There's no chance of him ever coming back to power. So in the past, maybe people believed him because they wanted to believe him, because they wanted to get rid of a president who was in power then, and Zuma is going to be the replacement. This time around, they have no alternative. Goed, so Zuma kan dalk nie terugkom nie, Pieter, maar hy probeer tog skade aanrig. Een van die analiste het vandag geskryf dat dit is asof hy 'n handgranaat gegooi het in die middel van die ANC. Dit was Erin trouwens wat dit gesê het. Hoeveel skade kan hierdie beweringe wat hy maak oor spioene en allerlei ander goed aanrig binne die ANC, en hoe suksesvol kan sy poging wees om, ek gaan nou die Engelse woord gebruik, te regroup? Ons het gesien wat daar buite die lokaal gebeur. Twee dele aan daai antwoord, Waldemar. Die eerste keer, dit kan ontsettend baie skade aanrig. In die ANC en die bevrydingsbeweging is die ergste aantuiging wat jy teen iemand kan maak is dat hy impimpi of 'n askari was, dat hy saam met die apartheidsregering gewerk het, dat hy uitverkoop het, dat hy geld gevat het. Ons weet in die kampe in Lusaka, in Mosambiek, Swaziland, die spanning was tydens die verbanningsjare geweldig hoog. Sekuriteit was op 'n premie geweest. Wanneer daar infiltrasie was, wanneer iemand gevang is, was die straf baie swaar geweest. Ons weet oor halsnoermoorde in die 80s, wanneer iemand gevang is as hulle beskuldig is daarvan dat hulle saam met die regering gewerk het of uitverkoop het, was die straf die hoogste straf wat jy aan kon dink. Dikwels is mense uit die weg uitgeruim wat net teenstanders was, maar wat nie noodwendig apartheid spioene was nie, en hulle is vermoor, en daar's geweldig baie voorvalle of voorbeelde van mense wat doodgemaak is deurdat hulle beskuldig is van spionasietaktieke, terwyl hulle nie skuldig was nie. So, dit is baie ernstig. Ek sê nie ons gaan weer in halsnoermoorde verval, maar politieke halsnoermoorde is net so erg. Die tweede deel van jou vraag is, of dit reeds gebeur, jy weet, om twyfel in mense se gemoed te saai, om die terugvegpoging teen die herstel van die ANC en die regering weet te versterk, is reeds besig om te gebeur. Ysma Gashule, wat ons weet, opponent van Cyril Ramaphosa was, het gesê, dis ernstige aantuigings, ons moet dit ondersoek. Ek het geen twyfel nie dat dit op 'n heksejag kan uitloop. Erin, want Zuma sê voor die kommissie hierdie week alweer dat daar nog steeds geen bewyse teen hom is wat hom verbind met, kom ons sê staatskaping, maar kom ons wees meer spesifiek, met misdade in die loop van daai jare wat hy president was nie. Is hy nie dalk korrek nie? Dalk? Maar dis 'n groot dalk. Daar is soveel bewysing van probleme en kwessies wat Zuma moet beantwoord. Byvoorbeeld, kom ons by die Guptas. Hy sê daar's geen probleem met sy vriendskap met die Guptas nie. Maar hy sê nie vir jou nie dat sy seun is 'n partner, 'n BEE partner by maatskappye soos Infinity Media wat INN7 geëis het of owned. Dieselfde ding met Tegeta, met die koolmyne in Mpumalanga. Hy gee vir jou nie die hele storie nie, en dis naïef om te sê hy het niks om waaroor te beantwoord nie. Daar is probleme. Hy was verantwoordelik vir die hele wet, die hele regering in die land vir 2 terme. En hy sê vir ons hy kan niks onthou nie. Hy weet nie of hy Themba Maseko gebel het nie toe hy op pad na Saxonwold was nie. Dis onnosel. So, I mean, he says he can't remember all these things to be. So, did he strike you as a credible witness? Well, he didn't, but it wasn't something I was expecting that he'll be credible. I always find that Zuma, under pressure when he's being asked questions, he tends to be very evasive. It's very good if you give him a platform and he's just going to talk and no one asks him any questions. But if you start asking questions, then he has a difficult time. So how does this play out? There's an adjournment tomorrow, S'thembiso. The former president's legal team and the legal team of the Zondo-kommissie will
meet extensively to try and find an amicable way forward. Should we wish for that to happen? And do you think it's likely? Well, I should say that honestly, I thought we will not go beyond day one. I was surprised when we got to day 3 because I always thought that once it becomes heated, those guys were going to leave. So maybe there is some hope that tomorrow they will find each other, but I don't see how you find each other because those questions still need to be asked. So even if they say they have an agreement, like yesterday, they said they had an agreement and then again they had problems today. So it will still be the same thing if it comes back on Friday. My bet is that it's not coming back on Friday. Why should we hope for them to continue on Friday when his testimony is not helping us get to the truth, Erin? Glad nie. En die ander probleem is, as hy terugkom, gaan hy seker maar dieselfde storie vir ons sê. Hy onthou nie, hy is nie seker nie. Het hy so en so gebel of die met die persoon gepraat? Hy weet nie. So die probleem is dat hy tot dusver nie baie moeilike vrae gehoor het nie. Ons is by Barbara Hogan. Ons is nog nie by die tesourier se getuienis nie. Ons is nog nie by Rajesh Sundaram wat sê hy was in vergaderings, private vergaderings met Zuma wat sy familie vertrek het om hierdie vergaderings by te woon met die Gupta broers en oor 1 en 7 en die plan vir die TV-stasie te praat nie. So ek dink ons is nou in die shallow waters van die kommissie en Zuma se getuienis en ek twyfel ook of hy terug sou kom op Vrydag, maar ek was baie optimisties aan die begin van die week. Ek is nie so nou dat ons by die einde van die week kom. Kom ons kyk, Erin, baie dankie.